See, so today's topic is phytoremediation. All of you know that what is the meaning of remedy? Remedy means it is nothing but some treatment. అంటే ఏంటి, మనకి ఏదైనా జ్వరం వచ్చింది, దానికి రెమెడీ ఏంటి అంటే క్రోసిన్ వేసుకోండి. లేదు దగ్గు వచ్చింది, ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తారు ఒక కరక్కాయ ఉంటే నమలండి నోట్లో పెట్టుకోండి దగ్గు తగ్గిపోతుంది అంటారు. లేదు అంటే కొంచెం పటికి బెల్లం ముక్క తీసుకొని గొంతులో నోట్లో పెట్టుకోండి, బుగ్గన పెట్టుకుంటే అట్లా స్లోగా వాటర్ యూజ్ అవుతూ ఉంటే కూడా మనకి దగ్గు తగ్గిపోతుంది అంటారు. అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒకటి అయితే దానికి రెమెడీ ఏది అని అంటే, రెమెడీ అంటే ఏంటి, దానికి క్యూరింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏది. అట్లనే ఇదేమన్నా నేను ఫైటోరెమిడియేషన్. ఫైటో మీన్స్ ప్లాంట్, రెమెడీ మీన్స్ క్యూర్. What is the cure that is caused by the plants? Nothing but the technology that is using living plants to clean up the environment. The technology of using green plants and the related associated microorganisms for the cleaning up of the environment is known as phytoremediation. See here, phytoremediation means the technology of using living plants as well as their associated some of the microorganisms to clean up the environment is called as phytoremediation. What it will do? The plants will clean up the soil, air and water. That is the contaminated soil, air and water, all these pollutions which are contaminated with the dangerous metals and toxic heavy metals and organic pollutants. ఏమేమి ఉంటాయి? Toxic metals, toxic heavy metals, first one. Second one is your organic pollutants, and the third one is your dangerous chemicals. That is nothing but your toxic chemicals only. To remove the toxic heavy metals and organic pollutants in the soil, air and water, contaminated things, that can be isolated, separated by means of by cleaning up of the environment. So phytoremediation is the cleaning up of the environment with the help of plants and their associated microorganisms is called your phytoremediation. And this phytoremediation can be defined as, it is defined as the use of green plants and the associated microorganisms to remove the toxic environmental contaminants is called as phytoremediation. I think it will be okay for you. The cleaning up of the environment by cleaning the heavy metals and organic pollutants which are present in the soil, water and air, those soil, air, water and soil contaminants, or air, water and soil contaminants can be removed with the help of green plants and the associated microorganisms is called as a phytoremediation. So this phytoremediation can also be called as environmental cleanup. This can also be called as environmental cleanup. Okay. Now, this process can also be called as, see here, this can also be called as phyto extraction. This can also be called as phyto extraction, or this can other name for this is phyto accumulation, or this can also be called as phyto sequestration. Phytoremediation can also be called by other names like phytoremediation, this is the second name, phyto extraction, phyto accumulation. Next, fourth name is phyto sequestration, and the fifth name for this is your environmental cleanup. These are the different names of your phytoremediation. Then why it is called as phyto extraction, phyto accumulation ఎందుకంటున్నారు? కార్బన్ సీక్వెస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ మీకు మురళి సార్ చెప్పేశారు. ఈ ఫోటో దీనిలో ఏమైతుంది, ది సీక్వెస్ట్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే దట్ ది ప్లాంట్స్ విల్ కలెక్ట్ ది కంటామినేషన్.
What is that? What are they are doing? Here, the toxic metals which are present in the environment and the organic pollutants which are present in the environment, they will be absorbed by the roots of the plant. See here, this is the tree and these are the roots. They will absorb, and these are the branches and these are the leaves. Okay. Now what happens? The roots will absorb from the soil. They will absorb the metals which are present, heavy toxic metals, toxic heavy metals, and the organic pollutants which are present in the soil. They will be absorbed by the roots. When the roots absorb them along with the water, that will be entering into the stem. That will be entering into the stem, and finally it will be reaching the leaves. That means the contaminants will be concentrated from the ground through the roots into the stem as well as leaves, so that the plant biomass, they will be collected in the plant biomass. Ante anni plant cells mottamu lopala ee contaminant material will be collected. When it is collected, then what happens? The other contaminants, they will be using these for these minerals or heavy metals for their other metabolic activities. What they will be doing? They will be collecting, they will be absorbing, roots will be absorbing the metals, and these metals will be moving through the stem and into the leaves and into all the cells of the body. They will be collected, that is accumulated. When they get accumulated, what they will do is, then their biomass will increase. And then what they will do is, they use these metals for their metabolization, that is for their metabolic activities like respiration, photosynthesis, next excretion, for all the transpiration, for all these metabolic processes. These metals will be used by the cells of the stem as well as leaves. అంటే ఏమైంది, అవన్నీ వచ్చి ఫస్ట్ ప్లాంట్ సెల్స్ లోపల అక్యూములేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఫైటో అక్యూములేషన్ అన్నాం. ఫైటో ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎందుకన్నామంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని వీటిలో పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫైటో ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఫైటో సీక్వెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి, ఇది దీనిలోకి తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని వాటిని యూజ్ చేసేసుకున్నాక మెటబాలిక్ యాక్టివిటీకి అది అన్హార్మ్ఫుల్ ఫామ్లోకి, అంటే నాన్ డేంజరస్ ఫామ్లోకి దాన్ని మార్చేసి మినరల్స్ని దే విల్ బి రిలీజ్డ్ త్రూ ట్రాన్స్పిరేషన్. What is transpiration? అంటే ఏంటి, బయటికి the releasing of water vapor, water in the form of water vapor into the environment by the plants is called as transpiration. So what happens is, the collected material will be entering into the stem, cells of the stem, accumulating into the cells of the stem as well as leaves, where the plant will use all these metals and mineral nutrients and as well as organic pollutants and your toxic heavy metals for its metabolic activities. And some will be used up and some will be converted into non-toxic material or less toxic material, and they will be released into the environment by means of transpiration in the form of water vapor. When they are released into the environment, they are in a non-harmful manner. That is, they have become non-toxic and they are released into the environment. So plants have the ability to concentrate elements and compounds from the environment and to metabolize these molecules in their tissues, and they will be converted into non-toxic material and released into the environment by means of a process called transpiration. Next, the organisms that take up extremely high amounts, there is another word called as a hyper accumulants. Hyper accumulants means these are the organisms which collect large amount of contaminants in their cells from the soil. The organisms which will collect large amount or high amount of contaminants from the soil and store them in their cells, such type of organisms are called hyperaccumulants. And these hyperaccumulants, they accumulate maximum percentage of pollutants like nickel, copper, next cobalt, next chromium and lead. All these toxic metals will be accumulated in larger amounts in their cells, and such type of organisms are called as hyperaccumulants. And these hyperaccumulants, examples of hyperaccumulants are Helianthus anus. Helianthus anus means it is nothing but your sunflower. Helianthus anus, it will accumulate arsenic. Next, it will accumulate cesium. It will accumulate arsenic and cesium heavy metals. Next is your brassica.
Brassica junicea. Brassica junicea is nothing but your Indian mustard. మస్టర్డ్ అంటే ఏంటి? ఆవాలు. ఇండియాలో మనం యూజ్ చేసే ఆవాలు ఉంటాయి కదా, పోపుల్లో వాటిలో వేసే ఆవాలు. ఆ చెట్టు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ అక్యూములేట్ లెడ్. ఇట్ విల్ అక్యూములేట్ హెవీ మెటల్ లెడ్. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్లాంట్ కాల్డ్ సాలిక్స్. సాలిక్స్ విమినాలిస్. దిస్ ప్లాంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విల్లో. దిస్ ప్లాంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ విల్లో. This plant is known as willow, and this plant what it will do is it will accumulate cadmium. See here, it will accumulate cadmium. అంటే ఏంటి? హెవీ మెటల్స్ అన్నిటిని లార్జ్ అమౌంట్స్ లో అక్యూములేట్ చేసే ప్లాంట్స్ ఏమంటారంటే హైపర్ అక్యూములేటర్స్ అంటారు. ఆ హైపర్ అక్యూములేటర్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే మనకి ఈజీగా ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ 3 చెప్పాను నేను. 3 తెలియకపోతే కనీసం 2 రాయండి. ఒకటి సన్ఫ్లవర్, రెండోది మస్టర్డ్. నెక్స్ట్ వన్, heavy metals are non-degradable. ఎందుకు ఈ heavy metals are non-degradable? What is the meaning of non-degradable? Heavy metals are non-degradable because they cannot be decomposed in nature. They will remain as it is in our environment. Example is your plastic. They are not decomposed or not degraded. They remain accumulated in the environment and cause dangerous effects in the food chain. అంటే ఏంటి? సాయిల్ నుంచి వాటర్, వాటర్ నుంచి ఫైటోప్లాంక్టాన్స్, ఫైటోప్లాంక్టాన్స్ నుంచి జూ ప్లాంక్టాన్స్, జూ ప్లాంక్టాన్స్ నుంచి మనకి ఫిష్, ఫిష్ నుంచి బర్డ్, బర్డ్ నుంచి మళ్ళీ హ్యూమన్ బీయింగ్. లేదు అనుకోండి సాయిల్ నుంచి ప్లాంట్స్, ప్లాంట్స్ నుంచి గోట్, గోట్ నుంచి హ్యూమన్స్. That means through the food chain, these non-degradable heavy metals like lead, cadmium, next your cesium, all these chemical, arsenic, all these chemicals, what they will do is they are non-degradable. They get accumulated in the environment in larger amounts. They get accumulated in the environment and they contaminate the food chain. They enter from the soil into the plants, from plants to goat, from goat to humans, and from soil to water, water to your phytoplanktons, from phytoplanktons to zooplanktons, zooplanktons to fish, fish to bird, bird to human beings, or directly from fish to human beings, so that their concentration increases enormously in the human being, human intestines, human body, human cells. Then it causes human health hazards, dangerous diseases in humans. There are several ways in which plants are used to clean up the contaminated sites. After phytoremediation, the soil, when the plants are clean up the environment, the soil will become clean and can support other vegetation. The plants will support other vegetation. Now, the phytoextraction uses plants or algae. What is phytoextraction? The phytoextraction process, nothing but ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నాను అన్నమాట, ఒక్కొక్క వర్డ్ కి డెఫినేషన్ అనుకోండి. The phytoextraction uses plants or algae to remove contaminants from soil and water into harvestable plant biomass. ఏం చేస్తుంది? See here, your materials like phytoextraction, the plants and algae, they remove the contaminated material from soil and water and convert into a harvestable plant material. అంటే ఏమైంది? ఒక ప్లాంట్ లోపల ఏదన్నా కంటామినేషన్ ఉందనుకోండి, సాయిల్లో కంటామినేటెడ్ ఉంది, దీన్ని ప్లాంట్ మొత్తం కంటామినేట్ని తీసేసింది. తీసేయగానే ది సాయిల్ విల్ బికమ్ హార్వెస్టబుల్. అంటే ఏంటి? దీనిలో యూ కెన్ గ్రో సంథింగ్. వాటర్ ఉంది, when water is contaminated, then the plants will absorb all the contaminant material or contaminants from the water, and this water will become again harvestable. That means the phytoplanktons and zooplanktons, they can grow in this water. Along with, they will encourage the growth of fish as well as some turtles. All these, they can grow, aquatic organisms can grow in the water very freely because the water contaminants are eliminated by means of the plants. So the water and soil will become harvestable. Then there are another plants called as metallophytes. See here, metallophyte. That means the plants which remove the metals, these are called as metallophytes. Again, your sunflower, brassica, that is mustard. See here, metallophytes are the plants that can
tolerate and incorporate high levels of toxic metals in their cells and use them for their metabolic activities and release them into the environment by converting them into non-toxic form or less toxic form, and they will be released into the environment so that the environmental pollution is not seen. This is known as your metallophytes. Now coming to the applications. What are the applications of your phytoremediation? First one is the plants absorb, or first one is environmental cleanup. They help in environmental cleanup. First one. Second one is these plants, they reduce the contaminants in the soil and water from coal mine discharges. From coal mines, water will be discharged, and this water consists of a large amount of contaminants, that is nothing but sulfur contamination. ఎందుకు నిన్ననే క్లాస్లో చెప్పాను నేను, కోల్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ సల్ఫర్, అందుకే బయో డీసల్ఫరైజేషన్ ఆఫ్ కోల్ అని చదువుకున్నాం మనం. సో ది కోల్ మైన్స్, the coal consists of sulfur compound, and when the coal mines are filled with water, the water consists of large amount of sulfur content in it, and this when sulfur is released in an unorganized manner or untreated manner, when it is released into the environment, it will mix up with this water and convert into sulfur dioxide, which is a dangerous greenhouse gas, which will create large of problems or health problems in the human beings, not only the human beings, to the soil, water, and everywhere, air, all get polluted. It leads to environmental pollution. So these pollutants can be removed from coal mines using these plants. Coming to the third application of phytoremediation is contaminants such as metals, pesticides. See here, crude oil. This crude oil ante enti your petrol, crude oil, next metals, pesticides. See here, crude oil, metals, pesticides, all these are derived from derivatives from the crude oil. That is, the crude oil, metals, pesticides, which are nothing but they are produced from the explosives. These pesticides we are using in the environment, man-made pesticides we are using in the fields to kill the pests. Metals, indiscriminately we are releasing the metals into the environment. Next, crude oil. The crude oil will be entering into the soil, water bodies when we are digging the oil. Ante petroleum ni ONGC వాళ్ళు, ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కంపెనీ వాళ్ళు భూమి అడుగున ఉన్న కింద ఎక్కడో ఉన్న పెట్రోలియం ని బయటికి తీస్తున్నప్పుడు ఏమైంది, వాళ్ళది ఆ తీస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వాటర్ బాడీస్ మీద స్పిల్ అయిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటారు, ఆయిల్ స్పిల్స్ ఆన్ ది వాటర్ అన్నాం. ఆ ఆయిల్ స్పిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆయిల్ లీకేజ్ ఆన్ ది వాటర్, దట్ విల్ నాట్ అలౌ ది సన్ రేస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది వాటర్, సో దట్ there won't be any type of oxygen, so aquatic organisms will die in that particular water. So the crude oil, metals and pesticides, which are nothing but they are pollutants in the soil, air, water as well as soil, they can be reduced by means of phytoremediation. Coming to the fourth application of this phytoremediation is some of the plants like your mustard. Just now we have seen sunflower, mustard, sunflower, Indian grass. చూడండి గడ్డే కదా అని అనుకుంటాం. దిస్ ఇండియన్ గ్రాస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ఫైటోరెమిడియేషన్. నెక్స్ట్ హెంప్. హెంప్ అంటే ఏంటి, మనకి చొప్ప అంటారు చూడండి, చొప్ప కట్టలు తెచ్చి మనము పశువులకు పెడుతూ ఉంటారు చొప్ప, దాన్ని హెంప్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇట్ నాట్ ఓన్లీ దట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ పిగ్ వీడ్. ఇదేంటో నాకు కూడా తెలియదు, పిగ్ వీడ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ యువర్, నెక్స్ట్ ఈజ్ విల్లో. All these are used for as in plants for phytoremediation. Next one is coming to the next application is the cost of the phytoremediation is very, very low. It is low cost. We are not using any money. Simply we have to grow a plant. That's all. That plant will take up the responsibility of cleaning up of the environment. So
The cost of phytoremediation is lower than that of any traditional processes to clean up the environment. అంటే ఏంటి, మనం ఏదన్నా వేరే మెథడ్ మెషిన్స్ యూజ్ చేసి క్లీనింగ్ అప్ చేయడం కన్నా ఈ ఫైటో ప్లాంట్ ని గ్రో చేస్తే చాలు, అది ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లీనప్ సంగతి అదే చూసుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ లో కాస్ట్, that is very less expensive or it is not at all expensive. Coming to the next application is, it is a harmless method as it was naturally done by naturally growing plants. It is harmless. It is low costly, the low expensive, or it is cost, it is very, its cost is robust, that is very low cost. Next, it is harmless, it won't cause any type of dangerous diseases to the humans because it is done by naturally growing plants. Next application is, by phyto mining, the valuable metals can be recovered and reused. Next word is phyto mining. What is phyto mining? The ores can be identified by the plants. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే చెట్లు మైన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ కనుక చెట్లు కనుక హెవీ మెటల్స్ అవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటే వాటి సెల్స్ లోపల మనకి హెవీ మెటల్ కనపడింది అంటే కనుక దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ మైన్ ఈస్ దేర్. అంటే ఎక్కడైతే ఓర్స్ మైన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఈ చెట్లన్నీ బాగా ఆ మైన్ లో ఉన్న ఆ మెటల్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి వాటి సెల్స్ లో ఆ ఏరియాలో కొంచెం మెటల్ గాలి లాగా ఉంటుంది. అంటే ఆ కెమికల్ గాలి ఉంటుంది, ఎందుకంటే దే విల్ బి రిలీజింగ్ త్రూ ట్రాన్స్పిరేషన్. సో విత్ దట్ ది సైంటిస్ట్ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా అండ్ ఓర్ ఆర్ మైన్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో by phyto mining, the valuable metals can be recovered and reused. They can be recovered and they can be used for our purpose. And coming to the next application is that increase of soil health, yield and plant phytochemicals. Next, what it will do is the yield of the crop is increased. Yield of crop is increased because of this cleaning up of the environment. Next one, ninth one, soil is rejuvenated. అంటే ఏంటి, రీజవనేట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, యూ కెన్ యూజ్ సమ్ క్రీమ్ అండ్ యువర్ స్కిన్ విల్ బికమ్ రీజవనేటెడ్. అంటే ఏంటి, ఇదివరకు అంతా డల్గా అయిపోయినట్టుంది స్కిన్, ఆ క్రీమో లేకపోతే స్క్రబ్బో యూజ్ చేయండి, మళ్ళీ మీ స్కిన్ అంతా గ్లో వచ్చినట్టు అయిపోతుంది అంటారు మనం ఫేషియల్స్ అవి చేయించుకుంటే. అంటే ఏంటి, యువర్ స్కిన్ రీజవనేటింగ్ క్రీమ్స్ అని ఉంటారు. అంటే ఏంటి, స్కిన్ మళ్ళీ పాత రోజుల్లో ఉండేటట్టు చిన్నప్పుడు ఉన్నట్టు మళ్ళీ జవనైల్ గా అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు స్కిన్ ఉన్నట్టు అయిపోతుంది, దాన్ని రీజవనేటింగ్. అంటే ఏంటి, బై ఫైటోరెమిడియేషన్ అవర్ సాయిల్ విల్ బికమ్ రీజవనేటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ హెల్తీ అండ్ allow the growth of other types of vegetations also. Next, that is helps in soil health. What it will do is it help in increasing the soil health and increasing the plant yield also. Next, coming to the next application is plants reduce erosion. When you grow the trees, soil erosion is restricted. Soil erosion is stopped. Okay. Soil అంటే ఏంటి, రూట్స్ అన్ని సాయిల్ ని పట్టుకుంటే ది సూపర్ఫిషియల్ సాయిల్ ఆర్ సర్ఫేస్ సాయిల్ ఈజ్ నాట్ ఎరోడెడ్. That is because of the growing of your plants. So plants along with phytoremediation, they will protect our soil from erosion. Next one is it preserves top soil. See here, top soil is preserved. అంటే ఏంటి, కంటిన్యూషన్ టు యువర్ సాయిల్ ఎరోజన్ అండి. సాయిల్ ఎరోడ్ కాలేదు, కొట్టుకుపోలేదు సాయిల్ అంటే ఏంటి, టాప్ సాయిల్ ఈజ్ ప్రిజర్వ్డ్ అండ్ it helps in the yield of phytochemicals. Phytochemical yield will be increased. అంటే the plant based chemicals, their yield will be increased. These are the few applications of your phytoremediation. See here, phytoremediation means cleaning up of the environment with the help of plants, green plants and their associated microorganisms to clean up the air, water and soil that is contaminated, and it also helps in removing the heavy metals and organic pollutants. That is known as phytoremediation. And this phytoremediation can also be called as your environmental cleanup or phyto extraction, phyto accumulation or phytosequestration. Now, the roots of the crops will absorb the nutrients from along with these toxic
heavy metals and organic pollutants, they will be absorbed by the roots and they get concentrated or accumulated in the cells of the upper part of the plant, that is in the stem as well as in the branches and leaves, and they are used for their metabolic activities. And if they are not used for metabolic activity also, their concentration and their toxic capacity is lowered, so that they will be released into in a non-toxic manner, in a non-toxic type. They will be released into the environment in the form of water vapor by means of a process called as a transpiration. Now, when they are released, what happens? Some of the plants, they will accumulate large amount of heavy metals in their cells. They are called as hyperphytoaccumulants. Examples are Helianthus salix, that is willow, and Brassica niper, as well as your next one is your, what is the other material? That is Indian grass, hemp. Next is your pigweed. All these help as phytoaccumulators. Next, these phytoaccumulators will clean up the environment. As if you leave them like that only, these heavy metals enter into the food chain and ultimately they cause health hazards in the human beings. Next one, these chemicals, that is the phytoextraction of the plant, the phytoextraction uses plant as well as algae are used by phytoextraction, and they remove the contaminants from the soil as well as water and convert that soil and water or water and soil into harvestable manner. That means they can be rejuvenated. And these are the few applications of your phytoremediation. Environmental cleanup, first and foremost application. Next, the coal mine water, contaminated water is cleaned up by plants. Crude oil, metal, and pesticide contamination can be cleaned up. And these are the examples of the plants which help in the trees, which help in the cleaning up of the environment. Next, the process is low cost, the process is harmless, and it yields, the yield of the crop is increased, the soil gets rejuvenated, or it improves the soil health. Next, soil erosion is stopped and topmost soil is preserved. Next one is the phytochemicals that are synthesized in the, that is biochemicals like carbohydrates, lipids, fats, amino acids. Carbohydrates, your amino acids, proteins, fats, lipids, all these chemicals will be stored in the, their concentration will be increased in the plants. Vitamins, minerals, everything can be increased in the plants. Next one is your helps in phytomining, that is identification of the mines, recovery of the mines or ores, and their reuse or use by the human beings. Coming to the limitations, మరి ఇన్ని advantages ఉంటే దాని disadvantages ఏమున్నాయి? Or you can call them as limitations. What are limitations? Nothing but first one is, see here, it is limited to surface area, and only to the surface area. వాటరు సాయిల్ సర్ఫేస్ మీదనే చేస్తుంది, అది అంతకన్నా రూట్స్ ఏమి కింద దాకా వెళ్ళిపోకటే, ఒక రూట్స్ వెళ్తే కూడా ఒక 1-2 meters లోపలికి వెళ్తాయి, లేకపోతే 5-6 meters లోపలికి వెళ్తాయి, అంతకన్నా డీప్ గా వెళ్ళవు. కాబట్టి జనరల్లీ ఇట్ క్లీన్స్ అప్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది సాయిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటర్ అండ్ సాయిల్. Second one, it is a long term process. And it will take, the plant has to grow into a tree, and that tree will help in this process. So it is a time taking process, that is a long term process. Coming to the third application, the leaching of contaminants into the groundwater cannot be completely prevented. అంటే ఏంటి, ఏదన్నా మనం ఇండస్ట్రీస్ నుంచి రిలీజ్ చేసే కంటామినెంట్ ఏదైతే ఉందో అది వాటర్లో కిందకి సాయిల్లోకి వాటర్లోకి వెళ్ళిపోకుండా ఈ రూట్స్ హెల్ప్ చేయలేవు. ఎందుకంటే దానిలోకి కరెక్ట్ గా ఒక 5-10 meters లోపలికి వెళ్ళేంత వాటికి అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. అది కనుక బాగా ఫాస్ట్ గా కనుక కింద వాటర్ సాయిల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే దట్ లీచింగ్ ఆఫ్ కంటామినేట్స్ ఇంటూ ది అండర్ గ్రౌండ్ సాయిల్ అండ్ వాటర్ కెనాట్ బి స్టాప్డ్ బై ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ బై phytoremediation. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ది బయోఅక్యుములేషన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇంటూ ప్లాంట్స్ ఎంటర్స్ ది ఫుడ్ చైన్. సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ చూడండి, మనకి హెవీ మెటల్స్ ఉన్నది. when heavy metals are absorbed by the cells of the plant, accumulated by the cells of the plants, if they are not used up for your metabolic activities of the plant,
and they are not converted into toxic. అంటే ఏంటి, దానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. హెవీ మెటల్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని, రూట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని సాయిల్ పైన ఉండే రూట్స్ ప్లాంట్ సిస్టంలోకి పంపించాయి. అంటే ఏంటి, స్టెమ్ లీవ్స్లోకి. వాటిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీస్ కెమికల్స్ they should be used by the plants for its metabolic activities. Second one is they are converted into non-toxic form and released into the environment in the form of water vapor by a process called transpiration. కానీ ఇదంతా అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్, ఫస్ట్ చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ టైమ్ ప్రాసెస్ అని, అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ అని. అందుకోసం ఆ ప్రాసెస్ లోపల ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లకింగ్ ది వెజిటబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లాంట్, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ది లీఫీ వెజిటబుల్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్, నెక్స్ట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ది ప్లాంట్ ఫర్ యాజ్ యువర్ ఫుడ్ సిస్టమ్, ఆర్ గోట్ దీన్ని తింది, లేదు అంటే హ్యూమన్స్ వీటిని తిన్నారు, దాని లీఫ్ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ they are eaten by the plants, by the humans, or goat దీన్ని goatని human తిన్నాడు. Then what happens, the heavy metals will accumulate in our body. That means the bioaccumulation of metals into plants enters into the food chain, and finally they will enter into the human cells, and when they are consumed by the human beings, they cause dangerous diseases to the human beings. These are a few limitations. When compared to applications, limitations are only few in number. So phytoremediation is very, very important. Though it is a long-term process, it is a inexpensive, that is cheap process. And not only that, it will help in rejuvenating the soil to improve the crop yield, soil's health, and topsoil is preserved, and phytochemicals that are present in the plants, they can also be protected. Like your hormones like auxins, cytokinins, gibberellins, they are also nothing but phytochemicals only. They can be stored, enzymes, hormones, all these are stored in the plant system. This is about your topic, that is phytoremediation. So students, with this, what syllabus is given to me, that I have finished, completed, and tomorrow I will be taking another class in, not in Zoom, but we'll be meeting in online class that will be posted to you, and you go through that. That will be your climatic changes, that is greenhouse gases. That is a most important topic. Along with that, your phytoremediation can be asked as a short answer question or long question. Short answer question అడిగితే దాని గురించి కొంచెం రాసేసి అప్లికేషన్స్ ఒక 5-6 రాయండి, లిమిటేషన్స్ ఒక 2 రాయండి, 2-3 రాయండి. That will be completing your short answer question, that is your phytoremediation. So students, with this we are stopping here. That is the phytoremediation topic.